Oleme jõudnud Ventspilsi. Mõnusa elukeskkonnaga linnake on küll väike, aga lehmad on siin hiiglaslikud. Ankrud on suured ja nüüd on neil ka lõpuks piisavalt uhke uus jahisadam. Ventspils on sadamalinnana tuntud juba sajandeid ja siinse tööstusmaastiku vaated on praegugi muljetavaldavad. Kuid jahisadama ajalugu on tõeliselt hoo sisse saanud alles hiljuti. В 2015 году наши акционеры приобрели акции бывшей компании, которая занималась рыболовством. Совет рыболовства, так вот назывался раньше им. Был небольшой яхтенный порт. И когда приобрели, мы начинали понимать, что надо делать направление на яхтенное развитие, на яхтенный порт, делать яхтенный порт. Он и исторически здесь был небольшой, но так мы начинали развивать эту. Как это будет выглядеть в будущем? Да, порт, если считать с 2019 года, мы когда приняли порт, у нас было в первом году где-то 300 яхт, которые зашли в наш порт. В прошлом году уже было 500 яхт. В будущем мы развиваемся, как надеемся, что будем развиваться как яхтенный порт с хранением зимой яхт, с ремонтом и будем строить уже бензоколонку для полного обслуживания, полного сервиса для яхт, чтобы сделать. Они могли спокойно заехать, чувствовать себя хорошо и город посмотреть и жить здесь. Я видел, что вы там строите все новое. Это сервисное здание. Первый этаж у нас как есть там для яхтсменов сервисные туалеты и так далее. А второй этаж это небольшие апартаменты, которые будут. Для тех, кто не любит спить. Да, который уже после воды уже не может нормально идти, тем уже там. А вы иногда видите эстонские яхты или катера? Видим, заходят эстонские яхты. Ну, примерно эстонские, литовские яхты заходят одинаковые, примерно. Ну, трудно сейчас сказать. В прошлом году, по-моему, где-то 15 эстонских яхт было. Suur osa selles, et Ventspilsi jahisadam järjest külalislahkemaks saab, on Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi toetusel. Tänu sellele on siin vingelt slipi jaoks betooni valatud, valminud on uued kaikohad ja oma järge ootab jahtide talvehoid. Sellele aitab kaldal kaasa ka üks tõeliselt uhke tegelane. Hi, my name is Marko. Hi Marko, my name is Linnart. Linnart? Yeah, welcome in Ventspils. Yes. What is this Stuff hanging here? hanging Is it here. some kind of a music mixer? Maybe yes. Mixer Maybe yes in some another city. Okay. But in here in Ventspils, Yes. with this small tool, we make move this big machine. This thing is actually fun to do, or is it risky business? I think no. If you are checking before how it's going on, it's going to be very easily. And I joking. That's why I'm playing video games in childrenhood because it's like a video games moving. You have only the remote in hands and you are moving some big truck. For this we made SDK special for this crane for his size, and this we made last year with Estonian and Latvian European program. And so this all is new. And our plan is make like lift out boats and getting hard standing in the winter time visitors. Ventspilsi sadam on küll jäävaba ja talvelgi jahtide jaoks päris mõnus paik, kuid vähemalt kord aastas on veesõidukite põhjalikum hooldamine siiski hädavajalik. Nii et korraliku tõstukiga sadamad on purjetajate seas kõikjal kõrgelt hinnatud. Oh, it's noisy thing. Oh, yeah. Like a tractor. Yeah, it's like a Iveco big truck motor inside. Oh.
who made it, say it's the last one in the world because now it's need to make from the blue motion. But it started very impressively. Yeah, I should say. So we can try to drive closer. Yeah, we are moving in also in the fastest. Whoa! Yeah, this is over the fastest moving. And how much it lifts? How many tons? 35 tons. ja nii täiesti mängleva kergusega saab siia kaldale talvekorterisse tõsta kuni 35 jahti. Suvisesse sadamavette mahub sõidukeid aga pea 2 korda rohkem, nii et regattide korraldamiseks on sadam väga parajas mõõdus. See on juba järelegi proovitud. When we have regatta 3 weeks ago, when we have in a harbor 53 boats, and it's okay. It's not necessary to pick from the board to board. He has also all get a place and staying like a normally. But what about the environmental processes? If I came in with my yacht and want to give away wastewater, We provide this service. Yeah, we can take off your boat this dirty water outside, and we have the machine. and also tank. You get fueled again with diesel. Yeah, this is our next plan. Maybe Gas we station. We can help. Yeah, this end of this year we made it. In last year made it like a small gas station. Okay. Now we can only bring for the big trucks who is riding behind us. All right. If you need some more than 500 liters. Yes. And yeah, the smallest one we can bring with canisters. I can bring you by my car. Okay. This is your job as a Yeah, harbor the safe. master. Yeah. It's a quite windy place. Yeah, But you are protected here in this pool in the middle of the city. Yeah. Okay, thank you. Okay, see you. Kui otsida võimalust Eestisse reisida, siis siit olekski eriti mugav kodutee Kiilu alla võtta. Sõrve säärde Mõntu sadamasse on Ventspilsist vaid 38 meremiili, mis oleks näiteks purjekal seilates mõnusa päevatee pikkus. See on hea näide, et väikelaevasadamatest on naaberriikide vahel arenemas tõeliselt toimiv võrgustik ja pole kahtlustki, et mereäärse ja merepealse elukeskkonna nautijad on õnnega koos.